Hello, good afternoon. We just have a refresh on the Java built-in objects. That is, it is the JavaScript is an object-based scripting language. Means what? It has an in JavaScript, everything is treated as an object. So what is an object? Object is an entity which has state and the behavior. Means what? State means the property and the behavior means the method. In Java, we are called as the method. If you have already know the any language, that is the C, C++, in C or C++, method called as a function. Okay. So here I am giving the real object, table, board, television, bus and car. So what is the car? कारच्या properties काय? सदन आहे, SUV आहे, म्हणजे टाईप कुठला आहे त्याचा, कलर कुठला आहे, ब्रँड आहे, इंजिनचा टाईप काय आहे, व्हॉट एव्हर. दीज आर द प्रॉपर्टी. कलर कुठला आहे, देन बिहेवियर, दॅट इज द रनिंग, रेसिंग द कार. ओके, these are the समजा आपण आणखीन we will take the one more example, that is the dog. Dog जर घेतलं तर dog is an entity. What it has the properties, कुठल्या ब्रीडचा आहे, कलर कुठला आहे, त्याची हे आहे, कुठल्या ह्याचा आहे, मेल का फिमेल आहे. these are the properties, height, weight, सगळं, everything. Then what is the behavior or the what is the function? Wagging a tail, barking, eating, running, playing with the kids. These are the behaviors of the dog. Now this is the simple case when you are going to use an object. So properties and the methods of an object are accessed with the dot operator. Dot operator, the built-in objects are math, string and date. These are the operator. And how you are in Java, you are going to create the variable with the var c, var v, var m. These are the normal variables. Okay, but new keyword, when you are going to use the new keyword to create the object in JavaScript, like this, d equal to new date, opening closing bracket, this is called as a constructor, and in new d is called as a object instead of a normal variable. Okay, now these are the string variable, string object, and these are the methods. Okay, and it has only one property called as the length. For the number object, not a none, this is indicate the value is not a number. म्हणजे आपल्याला checking, validate करतो की नाही. Basically JavaScript is used for the validation of a data. Suppose you are going to enter the value for the mobile number or the telephone number, and somebody by mistake, if it types the character, you are going to check that it is not a number value. And for the conversion purpose, you are going to use the pers, float, pers, int, is integer, to fix, and these are the 4 methods. There are so many methods associated with the window object because it is the parent of all these. Screen share नहीं चलेगा. Okay, so many methods, that is the alert, prompt, confirm, open, close, print, and the set, printout. These are the self alert. This is only the pop-up box with the OK button. Prompt is used to accept the values from the user, having the 2 buttons, OK and the cancel. Confirm means it is the confirmation from the user, having the 2 buttons, OK and cancel. OK returns true, cancel returns the false. Open and close, it opens the window, it closes the window. And print, that is the print the contents of the current window. Okay, this is the date, this is the constructor, how we are going to construct the data. This is the user defined data.
म्हणजे एकात तुम्ही डबल कोट्स घालू शकतात, एकात तुम्ही सिंगल नंबर व्हॅल्यू घालू शकतात, आणि in one you are giving the 6 parameter: year, month, day, hours, minutes, and the dates. Now what is the DOM? This is the most document object model, which is the programming interface for the HTML and the XML. So when the HTML document is loaded into the web browser, it becomes the document object, and it is founded by the W3C. So the DOM is a platform and the language neutral interface that allows the program and script to dynamically access and update the content, structure, and the style of a document. It is provides the structure representation of the document. So DOM is the fully object oriented representation of your web page. Okay, now it is an object, so it has also the properties, methods, also in the events. So in other words, the HTML DOM is the standard for how to get, change or delete or the add the HTML elements. Now these are the methods we are already learned. That is the document.write, which writes the given string onto the document. Document म्हणजे तुम्हाला कुठे दिसतं? It is appear on your screen, browser window. Write ln, it is adding the new line character after each statement and the get element by id, and it has only one property, that is the inner HTML. Okay, now this is the hierarchy of your DOM. That is the topmost object is window, then navigator, screen, history, document, location, event. Under the document there are the so many elements also, that is the link, style sheet, applets, form. Under form you are going to learn all these objects, that is the text area and password. हे सगळे एकत्र म्हणजे एका ह्याचे आहेत. Accepting the value from the user, radio button, checkbox, that is you are only clicking. Submit buttons आहे. This is the special type of button, and this is the push button, requires the on click event. Submit la on submit, and reset la simple on reset. Okay, we also learn the frame, which divides the screen into separate windows. For each window you are load the separate HTML page. Frame set, then inline frames, that is it is the HTML document embedded inside another HTML document on the web page. That is the iframe is used to display the web page within a web page. Okay, screen, screen object. The JavaScript screen object holds the information of the browser window. That is the, it displays the what is the height, width, and the color depth and the pixel weight of your current screen, that is the current window. Then move to the last topic of your syllabus, that is the XML. So what is the XML? XML is the extensible markup language. It is the markup language, but it defines the set of rules for encoding the documents. Okay, so that the both human and the machine can read it, both in the both way. So XML is designed to store and transport the data. Unlike HTML is used to only display the data, but XML is used to store and transport the data. म्हणजे सायमल्टेनियसली XML मधून डेटाबेस मधून डिस्प्ले होतं आणि तुमच्या ब्राउझर ह्याच्या फाईल मध्ये XML फाईल मधनं यू कॅन स्टोर द डेटा इनटू द डेटाबेस. सो XML इज नॉट द रिप्लेसमेंट फॉर द HTML. HTML ला रिप्लेसमेंट नाहीये. But XML is designed to be the self-descriptive. XML is designed to carry the data, not to display the data. XML tags are not predefined. XML मध्ये predefined नाहीये. In case of HTML, it is the predefined. You cannot derive your own tag in the HTML. HTML मध्ये स्वतःचा tag नाही लिहिता येत. In the other side, XML मध्ये तुम्ही स्वतःचे tags लिहू शकता. So here you must define your own tag. How I will show you.
XML is the platform independent and the language independent. Language independent आहे, म्हणजे तुम्ही XML कुठेही वापरू शकता, because it is not a programming language. Okay, it only defines the set of rules for encoding the documents in a format. Okay. Now the key difference between the HTML and XML is HTML displays the data and describes the structure. That is how you are going to design your web page. Web page कसं डिझाईन करायचं हे एक्सप्लेनेशन कोण देतं? HTML, which helps in HTML. So it only displays the data, whereas XML stores and transfer the data. म्हणजे डेटाबेस मधनं डेटाबेस मध्ये स्टोअर करायचं आणि डेटाबेस मधनं तो ट्रान्सफर करायचा. Okay, this is the main use of your XML. So I have jot down the few differentiate points between the HTML and the XML. So HTML stands for the hypertext markup language. Other side, this is the extensible markup language. It is dynamic. HTML is the static. It is markup language. It is provides the framework to define the markup languages. Means what? इथे काय करू शकता तुम्ही XML मध्ये, HTML मध्ये जे प्रीडिफाईन तुमचे टॅग्स आहेत त्याच्याने तुम्ही मार्कअप करू शकता. ओके. Other side, XML मध्ये you define your own tags so that you can give the format to the existing documents. Okay. म्हणजे मी जसं मगाशी सांगितलं तसं carry out the data, not हे, आणि it is the tags are not predefined. You must define your own tags. HTML is not a case sensitive, but in XML it is a case sensitive. कारण आपण स्वतःचे टॅग आपण स्वतः इथे डिस्प्ले करणार आहोत, लिहिणार आहोत. There are the limited number of tags. स्वतःचे डिफाईन असल्यामुळे HTML मध्ये जेवढे आधीचे टॅग्स आहेत that much tags are yours. इथे युजर डिफाईन असल्यामुळे you can define your own tags in n number of times. XML tags are extensible. आणि इथे HTML is used to display the data. Here it is used to store data and also carries the data to and from the database. Database मधनं fetch करायचं, database मध्ये store करायचं. That is why the XML is used. Now the anatomy or the structure. जसं HTML ला structure आहे, म्हणजे पहिलं HTML लिहायचं, body लिहायचं, title लिहायचं, मग स्क्रिप्ट लिहायचं. स्क्रिप्ट पण कुठे लिहायचं? हेड टॅग मध्ये लिहायचं. मग तुम्ही हेड टॅग मध्ये तिथे जावास्क्रिप्ट लिहायचं. खाली फॉर्म मध्ये तुम्ही HTML. How you are going to write the simple web page in the similar manner they called as the anatomy, or in simple word how you are going to write the XML document. That is the basic structure of your XML document. So in XML document it contains exactly one root. एकच root असतं. The start tag of your XML document. हे बघा इथं root आहे 8 आणि end root. त्याच्यानंतर you can create the section in section you can create the subsection also. त्यामुळे इथे section 1 आणि इथे section 2, पण all these have only one root. This is the structure, that is the first step. So it contains all other elements. मी इथे तुमचं मी example देते. I will give the example. Then the first line of the document is also known as the XML declaration or called as the document prologue. Okay, that is the top of the element. This is the first line of your XML. जसं आपण HTML ची पहिली लाईन काय असते? HTML body head like that. इथे सॉरी HTML head title, मग टायटल क्लोज केलं जातं, हेड क्लोज केलं जातं आणि मग बॉडी टॅग. आणि मग तसंच ज्या सिक्वेन्स मध्ये तुम्ही ओपन करणार त्याच्या बरोबर तसंच, म्हणजे आधी तुमचं बॉडी टॅग क्लोज होईल, मग HTML टॅग क्लोज होईल. लाईक वाईज इथे फर्स्ट लाईन तुमची काय असणार आहे? दिस इज द that is the question mark XML version encoding. That is encoding म्हणजे metadata, that is the data about the XML such as the character encoding, document structure, style sheet कुठली वापरली असेल, external file कुठली तुम्ही वापरणार असाल. All these information should be written in the first line of your XML documentation for the XML document. Okay. Now the second line is begin with the element, that is the tag. मग तुम्ही जो तुमचा टॅग डिफाइन करू शकता. एकदा रूट which is also the customized tag, section related पाहिजे, ह्या दोघांमध्ये कनेक्शन पाहिजे. I will show you the example. The tag can be the start tag, that is the name. End tag पाहिजे कंपल्सरी, आणि empty tag असेल तर you should write in this way, empty tag.
This is the first example for your XML file. ही first line लिहिली XML contact info. This is the root tag. Contact info मध्ये address, category घेतली college. तुम्ही category घेऊ शकता की कोणाचा ऍड्रेस आहे तर कॉलेजचा ऍड्रेस आहे. You should have the 3 content, that is the 3 field, name, college and the contact number, आणि close the address म्हणजे जसं end with करायचं असतं. You should begin with the start and begin with this tag and end with this tag. त्यामुळे इथे बघा ऍड्रेस आणि कॉन्टॅक्ट इन्फो. लक्षात. दिस इज द फर्स्ट एक्झाम्पल फॉर युअर XML. Now also it provides the escape facilities to handle these special character. Instead of writing less than character, you can write the ampersand sign LT, that is the less than, and ampersand sign which represents the and. नुसतं simple and काढायचे, you can, this is the escape facilitators. Also it has the 3 predefined entities. हे जसं आहे less than आहे तसं greater than, apostrophe s, that is the single. आपण apostrophe s देतो ना, students पुस्तक, so Mihir's book, so apostrophe s, and this is the double quotes. In the similar manner, HTML we have write the comment like this: angle bracket, exclamatory mark, 2 hyphen. This is the start of your comment and this is the end with the comment, that is the 2 minus symbols and the close the tag. Then next to the XML, that is the DDT. So what is the DDT? DDT is the document type definition. That is, it is the main purpose of the DDT is to define the structure and the legal elements and the attributes of a XML document. What do you mean by the structure define करायचं की डेटा कसा डिस्प्ले होणार आहे. कारण मेन यूज ऑफ द XML काय आहे? दिस इज यूज टू कॅरी और ट्रान्सफर द डेटा फ्रॉम, it is carried, transfer the data to and for from the database. ओके, त्यामुळे आपल्याला तो डेटा कसा आहे, लिगल एलिमेंट्स आहेत, मग व्हॉट आर द आर्ट्रिब्यूट्स ऑफ दॅट एलिमेंट्स आपल्याला इथे मेन्शन करायला लागेल. दॅट्स वाय we define one document called as the document type definition. So an XML DDT can be either specified inside the document or you can keep it as a separate document and then link separately. Link करायची आधीच्या याच्याशी. So this is the simple example of the internal DDT. हे mention करायचं document type. This is the first line of the DDT, address. आणि what are the elements associated with the address मध्ये काय असेल? Name, company आणि phone number. So hash PC tag. So the PC data means parsable character data. Okay, it is the parsable character data. म्हणजे हे पर्स म्हणजे रिडेबल केलं जातं. पर्स केलं जातं म्हणजे कंपायलेशन व्यवस्थित होऊन तो डेटा तुम्हाला कॅरेक्टर फॉर्म मध्ये रीड करता येतो. सो PC डेटा यू शुड मेन्शन दिस. नेम, कंपनी. म्हणजे जेव्हा ऍड्रेस म्हणलं जाईल तेव्हा इन दिस केस द डॉक्युमेंट टाइप म्हणजे हा जो साधा XML असेल, इन द फॉर्मॅट यू शुड राईट, दॅट इज द व्हॉट इज द नेम ऑफ द हु इज द ऑनर, व्हॉट इज द नेम ऑफ हिज कंपनी आणि व्हॉट इज द फोन नंबर. आता हिअर इज द एक्झाम्पल. हे एक्झाम्पल घेतले, that is called as the XML DDT. Next, that is the schema, XML schema. So what is the XSD?
So XML schema is commonly known as XML schema definition, that is the XSD. So it is used to describe and validate the structure and the content of the XML data. It is used to describe and validate. Validate करायचं म्हणजे काय करायचं? I will explain the example over here. Okay. So XML defines the elements. This is the elements. This is the attributes and the data types. I will explain it. आता ही simple एक XML file तयार केलेली आहे. I have created, this is the, and this is the root, that is the कॉन्टॅक्ट आहे. आता कॉन्टॅक्ट मी इथे सेव्ह करते. मग आजच्या केसमध्ये जसं इथे मी कॉन्टॅक्ट असं सेव्ह केलेलं आहे ऍड्रेस मध्ये, लाईकवाईज आय एम गोइंग टू क्रिएट द XML फाईल. फॉर दिस आय हॅव टू क्रिएट द स्कीमा. म्हणजे ही फाईल तयार करण्यापूर्वी आय हॅव टू गिव्ह द स्कीमा डेफिनेशन. म्हणजे मला डेटा कुठल्या टाईपचा हवा आहे. आय शुड डिस्क्राईब the data so that it is validate the structure and the contents of the XML. कारण हा डेटा कुठे जाणार आहे. इट शुड बी स्टोर इन द डेटाबेस. सो द डेटा शुड बी व्हॅलिडेट. मग आता या केसमध्ये कसं दिलं, इथे व्हर्जन दिलं, डेटा स्कीमा कुठून आणला, तर इथे मला लिहायला लागतं XS : स्कीमा. व्हॉट इज द, इट इज द एलिमेंट. मग एलिमेंट कुठला आहे, कॉन्टॅक्ट. ओके. व्हॉट आर द कॉन्टॅक्ट, इट इज द कॉम्प्लेक्स टाईप. कॉम्प्लेक्स टाईप म्हणजे कसं आहे, हे ह्याच्यात आहे, स्ट्रिंग मध्ये आहे आणि हे नंबर मध्ये आहे, त्यामुळे कॉम्प्लेक्स डेटा आहे. ओके. आणि इट इज इन द सिक्वेन्स. सिक्वेन्स कुठला आहे ह्याचा, नेम, कंपनी आणि फोन नंबर. इट शुड बी लाईक दॅट. कारण मला डेटा फेच करताना किंवा डेटा स्टोअर करताना माझा सिक्वेन्स नाही चुकला पाहिजे. म्हणजे नेमच्या तिथे कंपनी नाव नाही गेलं पाहिजे आणि नावाच्या तिथे कंपनी नेम नाही. मोबाईल नंबरच्या तिथे मोबाईल नंबरच स्टोअर झाला पाहिजे. लाईकवाईज यू शुड फॉलो द सिक्वेन्स. म्हणून हे स्टेटमेंट महत्वाचं आहे की XS : सिक्वेन्स. मग एलिमेंट कुठलं दिले, नेम. त्या एलिमेंटचं नाव काय आहे, नेम. दिस इज द नेम. Then what is the type of that name, is the X string, that is the data type. What is the type of data you are going to store, that is the string. Then element name, company, also the type of the company is string. And the last one is the phone, that is the, you are going to store the phone number in terms of integer. Now this is the schema file. आधी ही schema file मला define करून लागते आणि then I will include that file in my main program, that is the XML program. आणि I should write this data accordingly. म्हणजे ह्या डेटा नुसार मी तिथे भरणार आहे. मग हा सिक्वेन्स इथे क्लोज केला, कॉम्प्लेक्स डेटा इथे क्लोज केलं, हा एलिमेंट इथे क्लोज केला आणि नंतर मग स्कीमा स्टोअर केला. म्हणून असं व्यवस्थित इंडेंटेशन मध्ये देऊन आय क्लोज ऑल दीज टॅग्स बिकॉज दिस इज द युजर डिफाईन टॅग्स. आलं लक्षात, दिस इज द युजर डिफाईन टॅग्स. दिस इज ऑल अबाउट द XML. This is the DDT. This is the example of your XML file. Now, so web design, the last है. So what is the basic rule of the web designing? How you are going to design, that is the, this web designing is very good way. Now you should follow, before designing the website or a single web page, you should follow some rule. So first rule is, what is the content? Content कसे असले पाहिजे. So every website needs the good informative content along with the creative depth. आता ही गुड इन्फॉर्मेशन कशी पाहिजे, कारण आता सगळे मोस्ट ऑफ द पीपल गो थ्रू द वेबसाइट, find out the information, process it, and then he or she will get the knowledge. On that base, he will put some information in front of the people. Okay, so it is very important, the first part of your website, what is the content, how you are going to put the good information in the on the website. Okay, next one is the good website should be easy to navigate. आपल्याला नॅव्हिगेशन पण व्यवस्थित झालं, म्हणजे सर्फिंग आपण जे म्हणतो, वेबसाईट तुम्ही सर्फ केली का, नंबर ऑफ पेजेस व्यवस्थित सर्फ केले का, म्हणजे जिथून आपण नॅव्हिगेट करून तिथूनच बॅक साईडला येऊन यू शुड पुट द ऑन द फर्स्ट पेज. नॅव्हिगेशन जर व्यवस्थित असेल आणि अलॉंग विथ दॅट यू विल गेट द गुड कंटेंट ऑल्सो. सो अ वेबसाईट इट इज व्हेरी इझी टू यूज द क्रुशियल, बिकॉज इफ द visitor finds it difficult,
to navigate from one page to another, he or she will get frustrated and leave the website. मग ती वेबसाईट कोणीच नको नको, ती वेबसाईट चांगली नाहीये, त्याच्यात माहिती पण चांगली नाहीये आणि व्यवस्थित ती अशी लिंक केलेली नाही असं सगळे म्हणतील. ओके, सो नेक्स्ट वन इज द URL शुड बी इझी टू रिमेंबर. हा, URL अशी कॉम्प्लिकेटेड नकोय. हा, म्हणजे फॉर इन जे आपल्याच एक्झाम्पल मध्ये बघायचं झालं तर ashokvidyalay.com अगदी सोपं आहे, स्पेलिंग पण कुठेही चुकणार नाही आणि सलग नो देर इज एनी स्पेशल कॅरेक्टर इन बिटवीन. सो इथे म्हणजे फॉर द लेमॅन, म्हणजे आता इथे आपण 11वी-12वीचे जरी किंवा BCA चे जरी हे केले किंवा तुमचे कोर्सेस जरी चालू इथे केले किंवा यशवंतराव विद्यापीठ यांची तुमची जरी हे केलं तरी साध्या लेमॅनला सुद्धा ती वेबसाईट आपण सांगितली आणि लक्षात राहिली ना, तर लिहून घ्यायचं, कुठेतरी कॅरेक्टर आहे, स्पेस आहे, अंडरस्कोर आहे. ओके, so URL should be the easy to remember. Then the website should be work on the multiple browser. This is the most important. हा, तुम्ही जी वेबसाईट डेव्हलप केलेली आहे आणि जर त्या कस्टमर कडे इंटरनेट एक्सप्लोरर असेल, विच इज द डिफॉल्ट फॉर दोज हु आर टेकिंग द ऑपरेटिंग सिस्टीम ॲज विंडो, आणि तुमची वेबसाईट जर त्या इंटरनेट एक्सप्लोरर जर वर्कआउटच नाही झाली, हाऊ he or she will be get the ideas about your website or the web pages. त्यामुळे you should do the क्रॉस टेस्टिंग बिफोर लॉन्चिंग युअर वेबसाईट. हा, म्हणजे तुमची वेबसाईट सगळ्या ब्राउझरला कम्पॅटेबल आहे की नाही ते चेक करून नंतरच तुम्ही ती वेबसाईट लॉन्च करायची. ओके, देन द कंटेंट शुड बी द अपडेटेड ऑफन. तुमची वेबसाईट समजा आत्ताच अगदी रिसेंटली एक्झाम्पल घ्यायचं असेल तर यू आर नॉट अपेअरिंग फॉर द एक्झामिनेशन, तर तुम्ही एक्झामिनेशन डेट्स कधी आहेत, तुमचं हॉल तिकीट कुठे नंबर कुठे लागलेला आहे, तुमच्या एक्झामिनेशनचे टायमिंग कुठे आहे, हे सारखं अपडेट झालं पाहिजे. ती जर वेबसाईट अपडेट नसेल तर स्टुडंट्स कुठे येऊन विचारणार, एकतर आयदर ॲट द एक्झाम सेंटर किंवा कुठल्या तरी एक्झाम सेंटरच्या मेन ह्याला. मग व्हॉट इज द यूज ऑफ द वेबसाईट. ओके, देन मेक युअर वेबसाईट रिस्पॉन्सिव्ह. समजा तुम्ही एखादी मेल टाकली, हे केली वेबसाईट थ्रू, जर तिथं काहीतरी असेल लॉग इन पासवर्ड, so you should get the correct information about your website. Then keep it simple. खूप कॉम्प्लिकेटेड नाही ठेवायची, काहीतरी डिझाईन केलं, हे केलंय, कलर कॉम्बिनेशन वापरले, सो सिम्पल. हा, कंटेंट्स पण छान सापडले पाहिजे आणि युअर वेबसाईट विल बी इझियर टू यूज. देन चेक युअर वेबसाईट फॉर द एरर. कधी कधी एरर सर्व्हरमुळे किंवा तुमच्या ह्याच्या वेबसाईट किंवा कनेक्टिव्हिटी ह्याच्या जर तुमची वेबसाईट आणि ती एरर्स जर तुम्ही फाइंड आउट म्हणजे डिबगिंग नाही केली तर ती वेबसाईट सुद्धा कोणी वापरू शकणार नाही. सो यू शुड क्लिअर अबाउट युअर वेबसाईट, दॅट इज फॉर द एरर्स. इलिमिनेट द क्लस्टर. क्लस्टर मीन्स प्लेसिंग द कंटेंट्स म्हणजे ॲज मच कंटेंट्स ॲज ऑन वन पेज, म्हणजे एका पेजवर भरपूर कंटेंट ठेवले, मग इट इज सो इझी टू रीड ऑल दीज कंटेंट्स ॲट अ टाइम. ओके, तुम्ही त्याचे पाठ केले आणि मग सर्फिंग करायलाही सोपं जातं, लक्षात. सो एलिमिनेट द क्लस्टर. ऑल्सो टू पुट द लोगोज अँड द कॉन्टॅक्ट नंबर इन वन प्लेस. नॉर्मली तुमच्या लेफ्ट टॉपमोस्ट कॉर्नरला नॉर्मली लोगो असतो आणि राईट कॉर्नरला कॉन्टॅक्ट नंबर असतात. आता हा साधारण एक आपण थोडक्यात म्हणून साचा ठरलेला आहे. ओके, सो यू शुड keep all these points or all these basic rules while designing the web page or the website. Now, what are the types of the website? That is the portfolio website. Means what? मी माझी तयार केली असेल तर मी माझा पोर्टफोलिओ शेअर करू शकते. ओके, someone else, so that it helps or it gives the encourage to the other people to create their own portfolio. Okay, this is the one type. Then blog. तुम्हाला माहिती असेल अमिताभ बच्चन ब्लॉगवर काहीतरी लिहितो, हे सगळे सिने स्टार बॉलिवूडचे किंवा लेखक कुठले सायंटिस्ट, दे आर गोइंग टू क्रिएट सम इन्फॉर्मेटिव्ह इन्फॉर्मेशन ऑन द ब्लॉग, सो दॅट other people also help out for the knowledge purpose. Okay, so and this website can be run by the individual or the group of people. Business website. Okay, डिझाईन आणि ब्रँडिंग साठी म्हणजे एखादं न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करायचं असेल तर यू शुड गो थ्रू द वेबसाईट आणि डिझाईन अँड डू द ब्रँडिंग फॉर युअर बिझनेस पर्पज. ई कॉमर्स, यू नो ऑल अबाउट Amazon, Flipkart. There are so many e-commerce website existing.
OLX. These are the e-commerce, so that the people can buy or sell their products through the online. Okay, social media website, that is the Facebook, Twitter, Pinterest. These are the popular example for the social media. Normally they are created to allow the people to share their own thoughts and the ideas. नॉर्मली Pinterest ही जर वेबसाईट बघितलं तर त्याच्यात तुम्हाला वेगवेगळे क्रिएटिव्ह items बघायला मिळतात, so that the people can get the ideas, so that they can promote their business also through the Pinterest. Okay, then the magazines and the new area. आता लॉकडाऊन मध्ये सगळ्यांनी सकाळ म्हणजे महाराष्ट्र टाइम्स म्हणजे ऑनलाईन पेपर वाचले सगळ्यांनी इन्स्टेड ऑफ द फिजिकल पेपर. ओके, सो the newspaper website are similar at the information साठी, आणि बेसिकली मॅगझिन्स अँड न्यूजपेपर दे फोकस ऑन द मेन पत्रकार किंवा जे नॉर्मली वर्कआउट करतायत पत्र म्हणजे आपल्या ह्याच्यासाठी जर्नलिझम साठी. तर दिस इज द फेमस फॉर युअर मॅगझिन्स अँड द न्यूज मीडिया वेबसाईट. And the web portal, what is the main use of the web portal? It is basically create for the internal purpose of the business, organization, school किंवा institution. आता फॉर एक्झाम्पल घ्यायचं असेल तर आता सगळे IT चे पीपल दे आर गोइंग टू वर्क फ्रॉम होम. मग दे हॅव देअर ओन वेब पोर्टल, सो दॅट दे आर कनेक्टेड टू इच अदर. म्हणजे त्यांच्या कंपनीतल्याच लोकांशी किंवा त्या ऑर्गनायझेशनच्याच लोकांशी ते कनेक्ट होतात थ्रू लॉग इन अँड पासवर्ड. सो दॅट दे कॅन कम्युनिकेट टू इच अदर. आणि म्हणून वर्क फ्रॉम होम सोपं झालं ड्यू टू दिस वेब पोर्टल. प्रत्येक कंपनीचं फॉर एक्झाम्पल टेक महिंद्राचं एक पोर्टल आहे, IBMचं, इन्फोसिसचं, टाटाचं, TCS, दे हॅव देअर ओन वेब पोर्टल, सो दॅट दे आर क्रिएटेड फॉर द इंटरनल पर्पजेस. ओके, समजा एखादा युनिव्हर्सिटी कॅम्पस आहे, एखाद्या युनिव्हर्सिटी म्हणजे आता जेव्हा रेसिडेन्शियल युनिव्हर्सिटी असतात तेव्हा त्या केसमध्ये एव्हरीवन, दॅट इज द स्टुडंट्स, librarian and all the teachers, they can communicate through these portals. Okay, now these are the types of the website. Okay, now we are at this point we finish all the syllabus of your web designing, and best of luck for your exams. If you have any problem, please go through this slide so that you will get the clear idea. Okay, thank you very much.